Kevin Turner leg al Valcon, todo lo que poesía, empacado en el, parte trasera de una camioneta oxidada, que apenas se podía, la subida por el último camino de grava. El camión ni siquiera era suyo. Pertenencia, la trabajadora social del condado que había dejado, lo despedí con un breve apretón de manos y en voz baja, buena suerte, chico. Luego condujo lejos dejando a Kevin solo en el frío viento de octubre. Tenía 18 años, viejo, oficialmente terminado con el hogar de acogida sistema. Y por primera vez en su vida tenía una dirección que pertenecía a él. Al menos eso es lo que dice la carta de la oficina del condado habitico. Él, la propiedad que lo esperaba estaba sentada al borde de un amplio val de pradera en el norte Montana. Una casa de madera desgastada por el tiempo, se inclina ligeramente hacia un lado, como si lo hubiera hecho, alivo 50 años discutiendo con el viento, y finalmente me estaba cansando de ello. Detrás de la casa se encontraba un antiguo cobertizo para el grano, con tablas faltantes a una puerta tercera, colgando de una bisagra. Kevin dio un paso al porche, la madera cruje debajo sus botas. Este es mi hogar ahora dijo murmur. Se sentí extraño decirlo, palabra en voz alta. Dentro de la casa el aire olía seco y polvo, los muebles estaban escaso. Una pequeña estufa de hierro, una de madera, una mesa, dos sillas una cama estrecha, quinquiera que hubiera vivido por, última vez no se había lavado, mucho con ellos, pero Kevin sabía exactamente, que había vivido aquí. Su abuelo, un hombre al que nunca había conocido, el secretario del condado, le había contado la historia con voz aburrida, por teléfono. El anciano había fallecido. Se fue el invierno anterior, dejando el leg sus bienes a su único pariente superviviente. Kevin ni siquiera sabía que ese hombre existía, hasta entonces. Durante los primeros días, Kevin se centró en la limpieza, barrió el polvo, desde el suelo, remendí una ventana rota, con restos de madera y sac chatarra vieja, del cobertizo. En la tercera tarde, mientras excavaba a través de un metal oxidado, bal en la trastienda, lo encontré, algo que lo dejé helado, cuaderno de curo. Las páginas eran amarillento y lleno de cuidadoso, bocitos, ángulos, medidas flechas, señalando formas extraídas alrededor edificios. Había notas escritas en escritura a mano compacta y pulcra sobre el viento de recién. Temperatura del suelo y, algo llamado aislamiento de tierra. Kevin se senta a la mesa durante horas, hojiéndolo. Su abuelo no solo había estado garabateando ideas, he estado deseando algo. El siguiente, por la mañana, Kevin agarra una pala y salía afuera, siguiendo los diagramas, lo mejor que pudo, comenzó a cavar una larga zanja entre la casa y el granero. Luego comienza a apelar tierra, a lo largo de los lados, dando forma de gruesos muros. Al mediodía, una camioneta rodea lentamente por el camino de tierra. Dos hombres, sali y se apoya contra él, portan trasero observando. Por la noche la mitad de Valley Parisha saber del Chico Nuevo, cavando una zanja gigante al lado de su casa. En la tienda general de Miller al día siguiente, la risa brota con facilidad. Es huérfano, los chicos se construyen un tinel. Dijo uno, el ranchero bromi. Parece un cobarde. Pazillo si me preguntas a mí, dijo otro. La voz más fuerte pertenece a Calvin. Hayes el carpintero más anciano del val. Calvin escupe tabaco en la tierra y, neg con la cabeza. El niño piensa que un montón de la tierra no va a detener el invierno de Montana. Dijo Luis chicos cavando su propia tumba. Los hombres a su alrededor rieron entre dientes. En la pradera, Kevin siguió cavando. En fin, y el viento empezó a cambiar de dirección,
una semana después de Kevin comenzara a cavar. Gente, en el val pudieron sentirlo antes que ellos lo ve, las manos se volvieron más agudas. Una especie de frío que picaba la nariz y el air olía a metal. Comienza a apelar la más alto a lo largo, sus graneros. El cielo estaba bajo y gris. La mayoría de las tardes, como en invierno eran lentas, descendiendo sobre la pradera. Kevin, él también lo not, pero no se detuvo, cavando. Todas las mañanas se ponía los mismos guantes de trabajo usados, agarra su tom una pala y salía a la zanja, corriendo entre la casa y la villa, cobertizo de grano. Los muros de tierra estaban empezando, tomar forma ahora, gruesa y curva, igual que los dibujos en su, el cuaderno del abuelo. El libro nunca se levanta de la mesa de la cocina. Kevin la estudia. Cada noche bajo la tenue luz amarilla de la lama para de aceit. Las notas eran flecas picuas sorprendentemente detalladas, mostrando cómo se movía el viento a través de la pradera. Besitos que explican cómo esta línea, la tierra podría atrapar el calor y el cuidado. Instrucciones sobre cómo salir de un espacio estrecho, espacio aéreo dentro de las paredes del túnel. El air retiene el calor. Una nota lida con claridad. Escritura a mano. Kevin no lo hizo completamente, comprender toda la ciencia que hay detrás, pero confiaba el hombre que lo escribía. El trabajo sin embargo no fue fácil. Una noche una fuerte ráfaga de viento arranca parte de el techo del granero. Kevin se despertó con un fuerte crujido y salió corriendo descalzo hacia la oscuridad helada. Un rincón del viejo, el cobertizo se había derrumbado, esparciendo tablas y herramientas cimenteradas por todo el suelo. Por un momento, simplemente se quedó quieto, olí en el viento, mirando fijamente. La mayor parte de la madera de desecho que había estado guardando era atrapado bajo la viga caída. Si el cobertizo se derrumbaba en macas perdería todo lo que necesitaba para terminar la estructura. Kevin trabaja durante 2 horas que, noche en el frío amargo, arrastrando suelto, saca las tablas una por una y las apila, contra la casa. Para cuando el termine, sus manos temblaban y los dedos se sentían como piedra. El siguiente, por la mañana, condujo la vieja camioneta 10 kilómetros hasta la ciudad para comprar provisions. La tienda general de Miller era esa leda y olía a café y aceite de motor. Unos pocos, los rancheros estaban sentados junto a la estufa hablando, en silencio mientras los copos de nieve pasaban las ventanas. La conversación se detuvo cuando Kevin entra. Miller la lam, articulos lentamente. Curta clavos, 2 bolsas de cemento y el último paquete de cemento resistente, bolsas de basura. Estás construyendo un bien-anchor. Pregunta Miller con naturalidad. Kevin se encoge de hombros. Algo as. Uno de los hombres cerca de la estufa rieron entre dientes. La tormenta podría llegar antes de lo previsto esta nu. Otro dijo. Calvin Hayes se sentó en un rincón, tomando café negro. Los ojos curtidos siguieron a Kevin todo el tiempo. Los chicos malgastan su fuerza. Calvin murmura la habitación. Primera vez real, la ventisca azota es montón de tierra congelada. Salido y colapsar. Algunos hombres asentieron. Kevin no discute. Y el pag por el. Suministros y los eleva de vuelta al camión sin decir palabra. El viaje a casa. Se siente más largo de lo habitual. Había nubes oscuras, y se está construyendo en el horizonte. Hizo por la noche, el viento volvió con más fuerza. Kevin trabajó a la luz de una linterna durante mucho tiempo. Puesta de sol, compactando las últimas capas de tierra contra las paredes del túnel. Sus brazos ardía de agotamiento y sus guantes,
estaban regidos por el polvo congelado. 3 días después, la radio meteorológica crepit, con una advertencia. Se avecinaba una fuerte tormenta invernal, avanzando por las llanuras, casi 2 semanas antes de lo que nadie esperaba. Kevin se quedó en la cocina, mirando fijamente el túnel a medio terminar a través de la ventana. Tenía 72 horas y el invierno de Montana ya estaba en camino. La tormenta golpe, el val como un tren de carga en medio de la noche. Lo primero que la gente oye el viento alaba, a través de la pradera con un profundo rugido, un sonido que sacude las ventanas y temblaba, tablas siltas en los graneros, por la mañana todo el val qued sepultado bajo una espesa capa de nieve, manto de nieve. La temperatura baja, rápido, muy por debajo de cero. Al aire libre, en las llanuras el viento no disminuye su velocidad, cualquier cosa, se estrella contra las casas, empuje la nieve hacia las puertas y se arrastra, a través de cada grieta de las paredes. Un tipo de frío que no solo te jalaba, se metió en tus huesos. La mayoría de las familias del val habían vivido, a través de muchos inviernos antes, pero esta tormenta se siente diferente, más dura, más cruel. En Miller's General Store, las luces permanecieron encendidas casi todo el día, y la gente y venía, transportando cosas adicionales, lido y queroseno. Los rancheros pisatiran, nieve de sus botas y sapiaron alrededor, la estufa, intercambiando miradas preocupadas. T2, escuchan el pronóstico, dijo un hombre. Se supone que esta noche bajar a 30 grados bajo cero. Otro responde, alguien más murmur, mis tuberi as ya se congelaron esta mañana. Incluso los viejos y duros rancheros paraquí en inquietos, estaban quemando sus legumes rápido de lo esperado. El viento estaba absorbiendo el calor directamente de sus casas, obligándolos a conservar las estufas, rugiendo día y noche. Mientras tanto fuera de la ciudad, el ganado se acarucaba contra valles con escarcha aferrada a sus abrigos. Algunos no lograron pasar el primera noche. El invierno se había instalado, y no se soltaba, pero a 3 miles de distancia, en el pueblo, algo extraño estaba sucediendo. Una tarde, mientras el viento soplaba brevemente, se extinguí. Un ranchero llamado Tom Watkins estaba pasando en coche por la propiedad de Kevin cuando nota algo extraño, una delgada línea de el humo salía perezosamente de la casa de Kevin chimenea. No el humo denso y pesado que provenía de estufas que ardían a máxima potencia, solo un rastro ligero y constante. Tom redujo la velocidad, su camión y entrecer los ojos a través del ventisca. La casa no parecía, no estaba luchando contra la tormenta en absoluto. No, montones de lida apelados contra el porche. Sin paliar frenéticamente, solo tranquilidad, silencio. Entonces se abrió la puerta principal. Kevin salió. No estaba abrigado, por donde van todos los demás. No pasado parca, sin gorro con forro de piel, solo vaqueros, botas y una camisa de manga corta. Tom parpadeó. El viento cortaba la pradera, como un cuchillo, pero Kevin no parecía aviso. Camin tranquilamente hacia el grano cobertizo, desapareció en el túnel de tierra, por un momento, y volvía a salir lavando, un pequeño puedo de madera. Tom se sentía en su camión mirando fijamente, que demonios. Por cuando llega al pueblo, la historia ya había comenzado. Ya ha comenzado a propagarse. Esa noche, en la tienda general de Miller, Tom abrió la puerta d'un empujón y sacudí la nieve de su abrigo. No van a poder, seré y dijo, la habitación se calmó. Acabó de pasar junto a es huérfano, lugar del niño. Unos cuantos hombres intercambiaron información mira. El chico probablemente ya se congeló por completo. Alguien bromi.
Tom nega con la cabeza. No, hizo una pausa, permitido qua la sala se inclinara hacia él, es nino anda por ahí con una camiseta, como si fuera primavera. La risa se detuvo, incluso Calvin Hayes mira hacia arriba, de su café. Tom continuó su la chimenea apenas humaba. Se instaló el silencio. Calvin lentamente puso su agacha la cabeza. Eso no es posible, dijo murmur. Pero en el fondo, una pequeña inquietud, el pensamiento ya había comenzado a infiltrarse en su mente. Tal vez el chico no había estado, después de todo, estaba cavando su propia tumba. Eso por la noche, la temperatura baja casi 35 grados bajo cero. El tipo de fro, las vigas de madera de las casas crecieron, pop. Del tipo que congela el agua, cubos salidos en cuestión de horas. Convertí el aliento en diminutas nubes de hielo. Al otro lado del val, las luces permanecieron encendidas hasta altas horas de la noche. Casi todos los hogares. Las familias conservaron sus estufas rugiendo, alimentándolos con los brazos linos, después de un pina de lina. El viento se abrió paso a través de las grietas en paredes y alrededor de los marcos de las ventanas. Gente dormían con mantas gruesas y abrigos pesados. Algunos no durmieron casi nada. En la tienda general de Miller, unos pocos hombres habían reunidos de nuevo alrededor de la estufa de hierro. En parte para abrigarse y en parte para la empresa. La tormenta exterior sacudí la ventanas lo suficientemente duras como para hacer que todos, de vez en cuando, echa un vistazo. Calvin Hayes, sentado en silencio con una taza de café negro en sus manos. La historia de Tom de antes. Aquella noche se repía una y otra vez en su mente. Kevin caminando afuera en camiseta. La chimenea de Kevin apenas eca humo, no tenía sentido. Finalmente Calvin establecía baja la taza y se puso de pie. Día night estes. Chie and la. Pregunda Miller, Calvin de su abrigo y gauntlets. Voy a revisarlo, es chico. El viaje a través de la tormenta, fue lento y miserable. La nieve se acumulaba, cruzando la carretera en gruesas olas y los faros apenas lograban atravesar la, soplando blanco, para cuando llega la propiedad de Kevin, el viento había, volvía levantarse. La vieja casa estaba en pie, la oscuridad con un tenue resplandor en el ventanas, y tal como Tom había dicho, la chimenea libre solo una delgada cinta de humo. Calvin agarra un pequeño manojo de salida de la calle del cano y camin penosamente. Hasta el porche, las botas crujiendo en el nieve dura. Lam una vez pero nadie respondí. Empuja la puerta y enseguida, se congela en el sitio. El aire caliente sale disparado como una ola suave, no el calor seco y humante. De una estufa sobrecargada, era un calor constante y confortable. El del tipo que espera es dentro de una casa bien construida, en casa en una templada tarde de otoño. Kevin estaba sentado, en la mesa de la cocina con el cuero, el cuaderno estaba abierto frente a él, miró arriba. Oh hola señor Hayes. Calvin dio un paso al frente, entra lentamente, quitan dos los guantes. Que demonios. Kevin mira el termómetro colgado en la pared. Marcaba 6 degrees afuera, el viento rugía contra las paredes, pero dentro de la casa, todo se sentía tranquilo y silencioso. Calvin se acerca la estufa, un pequeño fuego quemado por dentro, usando apenas leña. Deberías estar congelando aquí dentro, dijo Kevin sonríe levemente. Pensé. También al principio. Se puso de pie y hizo un gesto hacia la puerta trasera. Ven a ver ellos, sal brevemente y caminé por la calle. El camino abaratado que llevó el granero. Entre la casa y el cobertizo se extendía. El túnel de tierra curvo que Kevin había pasado.
semanas de construcción, desde de fura, pericia un largo montículo de cosas epeladas, tierra de la pradera emergiendo de la nieve. Kevin quit un poco de escarcha de la madera, vigas de support. Mi abuelo lo llamaban, deseo de tierra. Dijo que los bloques de tierra el viento. Cuando el viento golpea el montículo, se mueve hacia arriba y hacia los lados en lugar de golpear, directo a la casa. Calvin corrió Kevin, con la mano a lo largo del muro de tierra congelada, continuó. Y dentro del túnel, allí es una bolsa de aire quieto, aire qui no se mueve retiene muy bien el calor así que la casa conserva su calor en lugar de perdiendo por el viento. Calvin mira fijamente la estructura, la tormenta a través, la pradera sobre ellos, pero abajo dentro, las paredes de tierra curvas, el viento apenas, los toque. Era tranquilo, resguardado simple. Calvin recorded de repente el, noche hace 20 años cuando su hermano había, muri en una tormenta igual que esta. Atrás entonces, habían intentado luchar contra el viento. Chico simplemente lo había redirigido, volví adentro. Calvin se senta lentamente, el manojo de la en el suelo. Pasa un largo rato sin decir nada, entonces negué con la cabeza suavemente. Bueno maldita sea, murmur, por la primera vez desde que Kevin había llegado, en el val. Calvin Hayes se dio cuenta de, el niño había tenido razón todo el tiempo. Por él, a la mañana siguiente, la historia ya había salido a la luz, extendidos por todo el val. Pueblos pequeños, tienen una manera de hacerlo. Oh no, la conversación en la tienda general se convierte en ten para la hora del almuerzo. La casa de los niños es, más se lido que el satano de la iglesia. Alguien dijo apenas está cuando linao, otro día. A media tarde algunos, los camiones ya estaban saliendo hacia, la propiedad de Kevin, los pneumáticos crujen lentamente, a través de la nieve compacta, el primero, el colega fue Calvin Hayes. Esta vez el no trae línea, el trajo, un cuaderno. Kevin abrió la puerta y, me hizo un lado para dejarlo entrar, el calor, dentro de la casa todavía se sentía estable y, se modo. A pesar de la tormenta, el exterior no había dado tregua. Calvin alrededor una vez más, disfrutando de la tranquilidad, habitación, el pequeño fuego en la estufa y, el termómetro cuan flotaba cerca a 6 degrees, se aclar la garganta. Te importaría mostrar, y tenel otra vez, Kevin asentí, elos salía fuera, las botas crujen al caminar. La nieve hacia el montículo curvo de tierra que conectaba las casas y el antiguo granero. Calvin lo estudió, con cuidado esta vez. Caminó a lo largo de ella, golpeando el suelo congelado, con el talón de su bota, midiendo el ancho de la trinchera con sus ojos. Entonces, abrí su cuaderno y comencé dibujando. Me estás contando la verdad. Bloque el viento y el aire quieto retiene, el calor. Kevin sin cogi de hombros. Eso es lo que mi abuelo escribí. Calvin dio un lento asenter. Bueno dijo en voz baja, tu abuelo era un hombre inteligente. Más tarde esa tarde llegaron mis camiones. Tom Watkins vino, primero luego Miller de la tienda, luego, dos rancheros del extremo sur de la val. Se quedaron de pie alrededor del túnel, haciendo preguntas mientras el viento empujaba, neven los campos abiertos. Kevin respondieron a cada uno con paciencia, a veces, hojeando el libro de su abuelo, cuaderno para mostrarles los dibujos. Esta vez nadie se nadie lam, ya no es un pasillo de cobardes. Dentro de una semana, a medida que la tormenta comienza a amainer lentamente, algo inusual comienza a suceder, a través del val. La gente comienza a cavar, detrás de graneros, al lado de casas y entre, cobertizos y cocinas. Nuevas zanjas aparecen en el suelo congelado. Tierra,
Los muros se alzaron lentamente a lo largo de los caminos de entrada y patios traseros don los vecinos se ayudaban mutuamente. Forma el mismo deseo cortavientos Kevin había construido. Durante el resto de largo en Montana, durante el invierno, el val se mantuvo más cielito, más de lo que nadie esperaba. Y Kevin un chico calado que había llegado sin nada, pero una camioneta oxidada y un viejo cuaderno, de repente ya no era un extraño. Por primera vez en su vida tuvo vecinos que saludaban con la mano al pasar en coche. Los vecinos que llamaron a la puerta simplemente para saludar. Los vecinos que escucharon para café. A veces las ideas más brillantes no vienen de las voces más fuertes en la habitación. A veces vienen de la una persona a la que todos subestimaron. Así que déjame preguntar algo. Si tuvieras, has estado viviendo en Isval. Tu también te has reído de Kevin. O lo harás. You has tenido la suficiente curiosidad como para escuchar historias como esta nos recuerdan que la sabiduría puede venir de lo más inspirado lugares. Y a veces todo lo que se necesita es una persona dispuesta a intentar algo diferente. Si disfrutes esta historia y quieres escuchar más historias inspiradas en la vida real, historias como esta, asegúrate de suscribir al canal y tened a nosotros para el siguiente. Nunca se sabe qué pasar. Una historia increíble podría estar esperando a la vuelta de la esquina.